see how complicated it is. Saka murikuona kuti zvese izvi zvakaoma sei. The reason why it was very, very difficult, Chikonzero zvanga zvakanyanyisa kuoma. it was difficult on the aspect of causing somebody to need what you have. Zvaitoda kuti ukonzere kuti mumwe ade chauinacho. Which was the most difficult thing Ndo chinhu changa chakanyanyisa kuoma ichocho in trading. pakutsinana. Causing somebody to desire what you have. Is he interested? Kuita munhu kuti munhu ade chauinacho. So there was need for introduction of a certain currency which is recognized everywhere. Pakazova nechikonzero chekuti pave nechekutengesa chakatenderanwa kwese kwese. A paper which can carry the same value, the value of the shoe, the value of the shirt, the value of the oil. Bepa rinogona kutakura kukosha kumwe chete kweshangu kwamafuta. So that the moment you bring out money, everybody is interested because the milk can be found in that piece of paper, and the oil can be found in that piece of paper, and the pair of shoe can be found in that piece of paper. So this is why we had to have cash. Kuti paunongoburitsa mari munhu wese anoona kuti mukaka urimo mumari, mafuta arimo mumari, neshangu zvakare dzirimo. But before we got those coins, already there was money in circulation. Tisati tave nesimbi idzodzo paitova nemari yanga yakushandiswa kare. The milk was the money. Mukaka ndo yanga iri mari yacho. And even until now, if you can exchange anything, kusvika pari zvino ukakwanisa kutsinana chero chinhu, that thing that you used to exchange becomes money even now. icho chawashandisa kutsinana nemumwe icho And the chatova mari. most important thing that I mentioned yesterday, Chinhu chakakosha chandakataura nezuro, I went even beyond the money that we know. ndakaenda ndikadarika mari yatinoziva. I talked about the expertise that you have, Ndakataura pamusoro peunyanzvi hwauinahwo, the ability to provide a service. kugona kuita basa. When you are gifted by God Kana wapiwa chipo naMwari to perform a certain duty or a certain assignment, kuti uite rimwe basa, the day God gave you that gift is the same day that God gave you money. zuva rawakapiwa chipo ichocho ndo zuva rimwe chete rawakapiwa mari naMwari. I'm just giving you a recap. Tiri kungodzokorora. So going to work, Saka kuenda kubasa, you are going to exchange uri kuenda kunotsinana the money that you have inside of you, mari yauinayo mauri, and you get papers and coins, wopiwa mapepa which is namasimbi, equivalent to the power that you have released into that organization. zvinoenderana nesimba rawaisa mukambani So iyoyo. going to work is actually going to buy money with another money. Saka kuenda kubasa, kuenda kunotenga mari uchishandisa imwe mari, Because the ability that you have is not required everywhere. nekuti unyanzvi hwauinawo haudiwe kunzvimbo dzese. The power to serve that you have is not required in every shop. Simba rekuita basa rauinaro haridiwe kwese kunotengeswa. If you want some tomatoes, Kana uchida madomasi, and all you have is the main power, chauinacho riri simba chete. not everybody is interested in that main power. Asi munhu wese ari kuda simba If you iroro. want to buy a shirt, Kana uchida kutenga shati, and you have the ability to serve, uine unyanzvi they hwauinawo, might not be interested in your ability to serve. vanogona kunge vasina basa neunyanzvi But hwako. everybody everywhere that is selling anything Asi munhu ari kutengesa chinhu is interested in getting those pieces of paper. anoda zvikurusa mapepa So iwayo. what you do is that you find a place where your abilities are needed. Saka zvaunoita ndezvekuti unotsvaka nzvimbo pari kudiwa unyanzvi hwako, And then they will give you papers that are more recognized than your ability. vokupa mapepa akagamuchirwa kudarika unyanzvi hwako. So now you can carry those papers. Saka unokwanisa kuchitakura mapepa iwayo. Those papers are just a translation of the money that you had inside. Mapepa iwayo mufananidzo wemari yawanga uinayo mauri. And everybody is interested in those papers. Munhu wese anoda mapepa iwayo. So you can walk into any shop and buy anything that you want.
Saka unogona kupinda chero munotengeswa wotenga chero chaunoda. Because the money that you were born with has now been translated into cash. Nekuti mari yawakaberekwa nayo yavandudzwa yava mari yamapepa. Get this. Bata izvi. As people were sacrificing in the Old Testament, vanhu pavaipira zvipiriso mutestamende yakare, not only were they sacrificing goats and cattle and sheep and chickens, but they were also sacrificing their power. vanga vasingangobayira mbudzi namakwai nemombe nehuku, asi vaibayirawo zvakare nesimba ravo. I remember when I went to Israel, ndinorangarira pandakaenda kwaIsraeri, we got to this place where Abraham sacrificed, not Isaac, another sacrifice. takasvika panzvimbo iyo pakamboitirwa chibayiro naAbhurahamu, kwete chaIsaka asi chimwewo. Remember, Abraham built so many altars. Rangarirai Abrahama wakavaka maaritari akawanda. And some of the stones that we found there were much bigger than this chair. Mamwe amatombo atakawana ipapa anga ari makuru kudarika chigaro ichi. Every altar, it had to have stones. And then you have the firewood. And then you have the sacrifice. Aritari yese yaifanira kuva namatombo, yoita huni, yoita chibayiro. But after burning the sacrifice, the stones were left there. Asi mushure mekupisira chibayiro, matombo aisara ipapo. Which means God was not interested in the stones. He was interested in the sacrifice on top of the firewood. Zvinoreva kuti Mwari anga asina hanya namatombo aya, anga aine hanya nechibayiro changa chiri pamusoro. So I'm wondering why these people were busy troubling themselves by rolling big stones as big as that. Saka ndaizvibvunza kuti ko vanhu vaizvinetsere nekukungurutsa mazitombo akakura kudaro. First point is this: God wanted every sacrifice to be laid upon order. Chekutanga ndechichi, Mwari aida kuti chibayiro chese chiiswe pakarongeka. Every sacrifice that you give, it has to be organized. Chibayiro chese chamunopa chaifanira kunge chakarongeka. They would carry big rocks as big as that speaker. Asi vaisumudza matombo makuru akaenzana nechekutaurisa icho. After the sacrifice is given, all you are left with now are just rocks and stones. Mushure mekunge chibayiro chapiwa, chawasara nacho matombo chete. So what really were they doing in putting those stones in order and carrying those stones? They were sowing not just the sacrifice of a ram, but also their ability and their power. Saka chii chavaiita pakuunganidza matombo ese iwayaya? Vaibayira kwete makwai avo chete, asi nesimba ravo zvakare. So what you are seeing on the altar is not just the goat. Saka chamuri kuona paaritari haisi mbudzi chete. It is not just the firewood. Hadzisi huni chete. It is not just the stones. Haasi matombo chete. There is also the manpower. Asi pane simbawo zvakare. On that sacrifice, Pachibayiro ichocho there is their power. pane simba ravo. They would sacrifice their power to God. Vaibayira simba ravo kuna Mwari. This is why these people would live up to 1,000 years. Ndicho chikonzero vanhu avairarama kusvika churu chamakore. 500 years. Mazana mashanu amakore. 700 years. Mazana manomwe amakore. Why? Chikonzero. They were not just giving money. Vanga vasingangopa mari chete. They were also offering service, sacrificing their physical ability to God. Asi vaibayira zvakare simba ravo kuna Mwari. Am I talking to somebody? Ndine wandiri kutaurawo naye here pano.